Здравствуйте, здравствуйте! Добро пожаловать на наш стрим. Что ж, сегодня мы опять продолжаем играть Депонию, а точнее ее заканчиваем. Один момент. Надеюсь, теперь ничего не шумит. Что ж, не будем долго тянуть. Погнали. Надо бы, наверное, пока наушники одеть, правда? То как я буду слышать. Так, отлично. Ну, что ж, надеюсь, вы готовы. Придется немножечко поломать мозги, к сожалению. Я достаточно хорошо застопрился. И не представляю, что бы можно было сделать. Хотя, стоп. Где-то была штука, куда можно было... А вдруг? Где-то была какая-то штука, куда можно было инвертор вставить. Ау. Извините. Но где эта штука, я не помню. Текс. Ой-ой. Вы этого не слышали. Ничего не было. Чтобы наполнить контейнеры водой, но... У меня нет контейнера для воды. У меня есть канистра, в которой по-хорошему... Вот я не понимаю, чего от меня хотят. How about that? Now I can finally wash my feet, or brush my teeth, or water the flowers I was gonna donate to...
Издевается, блин, издевается. I wish I'd had one of these. I hope this won't be another tedious level like the one in part 1. I could have done that at least as well. I like them. They're like me. Always a... I could have just left Bot with a banana in hand. It's a lot easier to play a trick on fate. Or alternatively, inattentive sewer workers. Но с бананом-то все-таки... It's sort of my heraldic animal. Да, все-таки с бананом надо делать шутку в убежище. Так что, наверное, туда и отправимся, ибо других идей у меня все равно нету. Ага, стоп. А я здесь все осмотрел? Ну да, здесь ловить уже нечего. Я думал, я не поговорил с мужиком. А оказывается, там разговоров-то никаких нету. Ну ладно. Какие у нас могут быть еще варианты? Yeah, that's funny. That's guaranteed to... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прикольный перемотка. Darn, my plan obviously needs... It may look like, but in reality, that rock... Надо, видимо, как-то этого мужика остановить. Ну как? That just screams for a brilliant maneuver. Что это вообще? Что вообще этот рычаг делает? Так, кстати, я не понял. The dog... I have to find a way... I have to find... Что бы он ни делал, я этого сделать снова не могу. My Dolphinese is so accent-free, it leaves them speechless. Что-то можно с мини-бассейном сделать? Я, кстати, только сейчас заметил, что этот мини-бассейн в форме утконоса. The baby doll... Isn't that a little... How was I to think I'm... that wasn't... Hey, you! Should Uncle Rufus teach you a couple of tricks? Oh, they're so Неблагодарные дельфинята. Sweet. I can think of thousands of funny tricks, but none that are spectacular enough to prove my... Окей. That just screams for a... Очередной гениальный маневр, да? Если бы все было так просто. Здорово, Алекс. Но уже не настолько бухнет от всех этих загадок, как вчера. I have a couple of... No. Okay, but... Так, какие у нас тут вопросы есть? Я уже забыл. The baby dolphins have their pool... Isn't that a little... Это мы уже... Это я помню. Why do the dolphins look so... Почему дельфины грустные? I can understand that. Maybe I should just break. I think that they love. Они любят... You know, I think all the... I have bleeding. What? Слушай, точняк, у нас же была штука для выпрямления бананов в магазине. Ну-ка. Я могу туда попасть вообще? Или там все закрыто? Я так ведь и не придумал, как попасть в этот магазин, к чертов. У нас есть кошка в окне, а есть миска. Here, kitty, show Uncle Rufus. It's not, which is obvious. Хочешь покрышку, кот? Here, kid, look. Stupid bee. Может, у рыбака рыбку выпросить? Вдруг. И, кстати, да, здорово, Алекс. Если я забыл поздороваться.
Go ahead. Keep not until you go. Oh, come on. Catch me a boot. Forget it. I'm a fish. I catch Any kind of fish. blackfish, blue. Fish with... Nope. Oh, damn. I won't go away until... You will. Was that? No. I... Мы это уже обсуждали. Я просто I вспоминаю. hold your no. How's it going? Get lost. A boot is real... Not on. I won't go... Yo. I was no. I... Your feet. Ha. You're no. How's it going? Get. Go ahead. Not until. I've had it. Может, что-то дать надо? Может, тебе шлаг нужен, мужик? A trade. No thanks. I got everything I need. Except. Все, что угодно брать, отказывается, да? Fish bait fish. The Живцы. whistles of the animal world. Hey, what do you think you're doing? I'm перепись, bowing точно. before Neptune. Or, isn't that him? What? Where? Are you mocking me? Mocking... Something like that, yeah. Ну, окей, сойдет. Теперь у нас есть рыбка, которую можно покормить кошку, и тогда, возможно, она выйдет. Here, kitty, 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 kitty. Here, kitty. Look what yummies I have here. Huh, the cat doesn't seem to be interested in this. Но она обратила... He only eats tuna, spoiled beast. Well, I think it's sweet. So small and so soft. You're soft in the head. Она есть только тунца. А ведь мой тунец куда-то делся, я не знаю, что с ним делать. В смысле, я не знаю, где его доставать. Baby goal! What was that? That's my new jingle. Needs a little bass if you have. А, я все-таки могу ее переключать. Я и забыл про это совсем, честно говоря. Так, ну где мне тунца-то достать? Может, мне рыбак подскажет? Ну, в смысле, не подскажет, а How's it going? поймает. Lost. Да блин. Go ahead. Not until. A boot is Not on. Ah, this is just a... Ha. Hold your no. Где же у нас может быть тунец? Тунец у нас в воде плавает. Могут быть варианты. I'll try push... The door was firmly locked. Кто это сказал? Let me suggest a trade. No thanks. I got everything I need. Except. Тишины и покоя? Не знаю, хочешь? Передатчик нет, он не нужен. Let me suggest Инвертор a хочешь? trade. No, I got it. Так, пожалуй, уберу провод, а то я его дергаю. И это мешает. Текст. Может быть, Hey, Gold. веселенькая Everything Гол okay? что-нибудь мне I don't подскажет? know. Are you certain Argus won't catch us? Nothing is certain. At least not as long as you're around. Huh? What? But you're the nice Gold. Did I mix up the cartridges? No. Spunky Gold just scribbled a couple of tips on my arm. Ха! Прекрасно. The cat doesn't seem to be interested in the fish bait. How sad. It probably only eats tuna. Then it can't complain when it starves. I can almost hear it calling. Help! Oh, I'm dying. Meow. Stop it. Oh, meow! Help! Tell my family! I said stop it, okay? Did you see the cat? Yes, such a poor thing. It's probably called Percival. Or Мурка. Mr. Meow. Or Frank Ferry. Or Mike Mouse Terror. Or... Goal, that's enough. Once we know its name, we'll feel even sorrier for it. Oh, you have such a good heart. Ah, that's just experience. It was the same with the old woman who fell into my rocket silo. We have to get into the gadget shop.
too bad. It's closed. No stupid door can stop me. You're not going to break in, are you? Why Ну, not? вообще-то собираюсь. How exciting! What are you going to do? Are you going to kick in the door? 3 guesses, babe. Oh, wow! Even though it's double titanium. 2 left. Тут пронзительно свистит, чайник утром рано, холодильник тут стоит, раковина с краном. On we... Oh, Разговор про кухню. Я единственную кухню, которую знаю, это в убежище. Ну, вот здесь вот. Но что-то мне подсказывает, что здесь мне тунца так просто не дадут. Do you enjoy... I haven't bleeding. Не туда. What? I hoped. no. You even have a kitchen? Certainly. We have to supply our troops somehow. Wow, more than I would... What do you want? Would your new friend like it? Not now. Не знаю, поменяйте мне живца на тунца. What have you got there? Are those new supplies? Maybe. Can you prepare anything out of this? Oh, don't hold those too close to the service hatch. The baby dolphins over there. Эти маленькие дельфинятки их просто обожают. Right onto my stove, which increases... Что, с другой стороны, не так уж и плохо. After all, you can make tasty cat food from baby dolphins. But the nice young lady... Но милая юная леди объяснила мне, что дельфинята не относятся к припасам. Я не знаю почему, тут просто часть слов в углу экрана вон там вот появляются. Here, fishy, fishy! They seem to really love the bait. Sweet! I should keep that in the back of my mind, in case I ever want to teach them a trick. Somehow, I don't think that will cheer them up. Here, fishy... I should... What have you got there? Are those... Can you... But Вспомни цирк, как прыгают львы. The idea was good, but Rufus. arms were too short. Huh? Who said that? У меня такой же вопрос, кто это сказал. Блин, вспомни цирк, да я... Но при чем здесь это? Как? It may look, but in reality, that rotten hose... I can barbecue on the glowing... У меня покрышка только горящая. Если бы была не горящая, было бы лучше. Есть там не горящие покрышки. The burning tire is sort of all that's missing. Ouch! Ah! This isn't gonna work. Да я понимаю, что нужно как-то покрышку, судя по всему, подвесить и вот это все, но, блин. Это как-то очень... Вот оно что. Да, это было... Честно говоря, я бы до этого не додумался. Это совсем нелогично. What's that supposed to be? Nothing. I want to teach the baby dolphins a couple of tricks. You want to do what? Oh, did I say teach? Show. Of course I meant show. I want to show them a couple of tricks to cheer them up. I don't want them to end up depressed, like their parents. If anything happens to them, I will kill you. I'm serious. Всего лишь I придут на will плиту, чего kill- такого. The nice lady didn't say that. Once she sees how great you are at jumping through the burning hoops, she'll be blown away. So let's go. Alley-oop! They still... Yes! That's the way I can teach the dolphins the hoop trick. Oh boy, Tony will be so impressed. I can hardly wait to show her who's the real dolphin trainer around here. Here, fishy fishy!
У меня была идея насчет подвешивания покрышки, но я думал, ее надо куда-то за шланг вешать и все такое. Я бы не догадался, что ее вот так вот можно повесить таким On образом. the other hand, Tony seems to be really busy right now. Каким образом из дельфинов получился тунец? Расскажите-ка мне. Что это за магия? Не знаю. Странно очень. Отойди, конечно, не проблема. Here, kitty, 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 kitty. Here, kitty. Look what yummies I have here. Soon, we will see why the food bowl is outside, although the cat is locked up inside. It can't be both inside and not inside at the same time. Только если это кот Шрёдингера. Unless, of course, Ха! is a Schrodinger cat. Quantum mechanical zombies. Not really dead. Not really alive. Take cover, Goal. What? I just unleashed the overwhelming force of wave particle dualism. What's wrong? I have no idea what you're talking about. I just solved the greatest mystery of quantum mechanics. There's a cat flap. A cat has force. I may be as agile as a cat, but Well, that's unfortunately, I'm also as muscular as a lion. Типа не With my пролезешь? broad shoulders, I'd never fit through that narrow flap. Гол. У меня к тебе задачка, нужно кое-куда слазать. Я думаю, ты справишься. Hey, Goal, Залезть. everything okay? I don't know. Can you fit through the cat flap? I don't think so. After all, I'm not as athletic as you. Yeah, I get it. Why don't you do it yourself? Yeah, well, I would, but my shoulders are just too broad. All of those muscles and so on. Oh, can I touch? Sure. Help yourself. Are you suffering from a disease that makes your bones wobbly? What? No! You poor thing. On we... Ну окей, давайте сами попробуем. Вдруг что-нибудь удастся. Было бы какое-нибудь масло там с собой, я не знаю, я бы наверняка им намазался. I may be, but unfortunately... A cat has for... What do you say? Close. Общительный кот. 9 lives and 9 жизней и ни грамма манер. it's already open. It's already open. It's already open. Да чтоб вас. Хотя, может быть, вот эту голову стоит попробовать. Гринь. Finally. Did I miss anything? Do you still remember how I protected you from that dragon? Let me put that another way. Did I miss anything that didn't happen just inside your head? Huh? Where else? Окей. Так, что-то вроде пропало, у меня был на один предмет больше, да? Или я ошибаюсь? Наверное, я ошибся. Hey, Goal. Everything okay? Well, Can you fit through the cat flap? Сможет ли эта личность you're пролезть? too fat, aren't you? Hey, that's all muscle. Wanna touch it? No thanks. I don't want to catch wobblitis. Nothing's wobbling. The light is just bad. Step aside, Bubba. I'll show you how it's done. Давай, девочка, я в тебя верю. И откроешь мне дверку изнутри. Ну, наверное, так оно планируется. А дверь-то открыта осталась, нет? А то это будет очень странно. And impressed? I don't know. Can you do it again? I was a little distracted. Forget it. On with... Дверь-то осталась открытой или нет, интересно? А, да, дверь осталась. Что происходит? The only thing that's still active is the little scanner there. Huh. I wonder what it's for. Может быть, он меня может увидеть с помощью этого сканера? Нет. Странно. Ладно, давайте попробуем выпрямить бананы.
Fantastic. But that is really the last time I help Mother Nature iron out the wrinkles in her design problems. Теперь у нас есть прямой банан. А еще можно? The rest should be child. Ладно. Today, bananas. Tomorrow, space time. Выпрямленное пространство и время. Но мне, наверное, тут больше ничего не надо. Вряд ли мне что-то из этого надо измельчать. I would really like to try, but that certainly doesn't mean. Не знаю, может, банан? Really like, but that. Ну, окей. The only. Hello, wake up! The Robopocalypse has started, and everybody's waiting for you. Nothing. Странно, а тот парень, который был заточен в голове. Ну ладно, будем надеяться, что я взял нужного типа банан. Теперь попробуем его использовать. Не уверен, что... Да вопросов пока ни в чем нет. Yeah, that's Garrett. Hey, what's the big idea? You're supposed to... О, господи. Well, Oh. at least the dolphins seem to like it. And I said I know Действительно. something about intelligent comedy. Отлично, ну, видимо, мы чего-то добились. The dolphins are in a good... And I said I know something about it. My dolphinese is so... I have a couple... Oh, no. Okay. But А теперь строчек меньше. if those are torpedo dolphins, then where are their... Not where That... Janosch sold the torpedo equipment to... Are you... No. I need the... All right. А она Still дает gonna их мне lock when для you're ready. для But охоты. don't forget, Красота. we still need their equipment. I need the... Just Так, а где шлюз? You know, I think we should change Ah, the subject. понял. All this talk is making me hungry for tuna. and my ulcer. I have to go. I have bleeding. What? No. I thought I tried. I hoped. Heh. Кажется, так она работает, нет? Here, fishy, fishy. What was that? What do you think? I'm freeing the poor fish from your tyranny. Those aren't fish. They're highly intelligent sea mammals. Oh, yeah. Hey, you. Anyone who isn't outside in 5 seconds stays with Tony. Yeah, you're right. They really are highly intelligent. Даже дельфины все понимают. На самом деле я знаю, почему они от нее свалить хотят. Точнее, не почему они от нее свалить хотят, а почему они не остались, я знаю. Если бы она стояла к бассейну спиной, у него было больше желания остаться. Так, Just like а что делать-то будем? my dolphinese is so accent-free. Не знаю, хотите бананов, ребят? Teach some tricks later. Now I should equip. Надо их снарядить для подводной охоты. Ё. И как я это сделаю? У меня нет оборудования. Где бы мне его взять-то? Ладно, я точно знаю, что инвертор должен вставляться вот сюда. It fits. Удивительно. Да соляр же нету, алё. Думаю, дельфинам нравятся сексуальные хвостики их подобным самок. А, ты про Тони-то? Ну, наверное, я не знаю. Они высокоинтеллектуальные, так что
Не знаю, можно поспорить. Где бы мне снаряжение-то достать? Его продали за пиццу. Так, ладно, я опять не знаю, что мне делать. I see. Ha! Totally wrong. But since I have seen. Вот, действительно, вопрос, кто меняет. Даже не в курсе, как размножаются пингвины. Вообще они икру мечут, как рыбы, вроде. Сейчас узнаем. Как размножаются пингвины? Что-то Wi-Fi слабый, походу. Ну ладно, он сейчас осознает, что я от него хотел. Ой, пингвины, господи, действительно. Как размножаются дельфины? Тут какой-то долгий текст про процесс, обязательный процесс ухаживания самца за самкой. Да не, нафиг. Потом, если интересно, как-нибудь отдельно посмотрите. Слишком много читать. Мы здесь не затем собрались. Что мне делать? Мне нужна соляра. Это я точно знаю. Ah, Roof found any trace of that. I'm working. Может, что-нибудь подскажете? О! Would you happen to know where I can get some torpedo equipment? The only torpedo equipment I know about is the main prize in Gilligan's lottery. Unfortunately, the gadget shop is already closed for today. Okay, so I need to burglarize the place and win the lottery. Anything else? Can't you ever leave a hopeless situation alone when you see one? You can't force your luck. Maybe you can't, or maybe you're just not using enough force. У тебя есть банан, вставь его. Звучит достаточно странно. Куда я его должен вставить? The Organon has sealed off the floating black market, so Argus is already hot on our trail. That's a bad thing. The Organon always used to leave us alone here. Don't worry, Doc. They'll pay for their misdeeds, for all the suffering and the damage they've caused. I'm just wondering, do you think they will also pay for the damage you have done? Да, Sure. да, They за то, will что pay я through натворил, their они тоже noses заплатят. for their misdeeds and mine. А типа, почему нет? Ну, действительно. Have you ever been to Вполне Puerto логично. Cisco? More than once, but it's barely worth the trip these days. The Organon has occupied the center of town, and the residents of the slums outside the city gates can't afford neurosurgical procedures. Those poor wretches. Так, окей. I'll carry on. Keep Но the- теперь у нас хотя бы есть информация о том, как достать торпедное снаряжение. The correct address. Yeah, we can first. Back. But, Так, тут новых тем нет, окей. Так, стоп, нет, нет, не выходите нам не сюда, нет. Ребята, что вы делаете? Нам не сюда, нам в магазин приборов. Нам в магазин приборов, чтобы выиграть в лотерею. Все достаточно просто. The top prize is some fully functional torpedo equipment. Oh, boy, just what I've always wanted. Playing the lottery has nothing to do with luck. All you need is an infallible... Кажется, я не выиграю, да? The Удивительно. lotto map doesn't... Как же его заставить выиграть? I don't need any more equipment for that. All I need is my index finger and my infallible... Алекс, я понимаю, что ты на There's no more... солярку намекаешь. Это к слову банан. Без нее не побежит ни такси, ни мотоцикл, не поднимется ракета. Отгадайте, что же это?
Что-то какая-то жесткая загадка, я прям вообще не знаю. Если изначально у меня было предположение, что загадка загадывает в себе слово... В смысле? Я один банан выпрямил, и... я с помощью него дельфинов развеселил. Он у меня уже просто кончился. А эти бананы до сих пор остались. Без нее не побежит ни такси, ни мотоцикл, не поднимется ракета. Отгадайте, что же это? Ё-моё. Ну, судя по всему, про солярку разговор. Но действительно меня вот это, к слову, банан просто выбило из колеи. Блин, умеешь же ты подсказки давать? Что-то с соляркой надо делать? Ну что? С насосом ни шланг, ни канистра не работают. Генератор... Еще один банан возьми. Ну ладно. Интересно, для чего он теперь может понадобиться? Я не знаю, лотомат, хочешь банан? Хочешь банан, мужик? Прямой банан? No, okay. Ну, стопудово, раз используется выпрямленный банан, значит... Не, я несколько бананов сразу сделать не могу. Он отказывается. There's no need. I would. It doesn't make but. What a terrible. Подгрузки? Но у меня дропов нету, так что это, видимо, что-то с твоей стороны, Алекс. Попробуй просто перезагрузиться. Может быть так оно сработает? Если заткнуть выхлопную трубу, генератор перестанет работать, нет? А нафига для этого тогда банан надо было выпрямлять? The good old banana in the... Now that the generator is no longer running, the diesel isn't leaking into the sea. Now that the generator... Here's a tank for... But without tools... I should be able to siphon off some diesel... Ну? Yum! Tasty. Now I need to hurry and find... It's all running into... That is probably the most boring container for transporting diesel that I could come up with. But it's better than nothing. Нет, я действительно не понимаю, какого хрена не получилось в трубу вставить обычный банан. Это ж, я не знаю, как-то глупо. Ну ладно, эта игра за большим обилием логики все равно не гонится. Так что сойдет. Вот только что нам турбина дает, я не помню. The tank is full again. Time for a little turbine action. Не, мне автомат в итоге ничего не выдал, я ничего не выиграл банально. И что я натворил? Я вижу, они тут елочками все завесили, чтобы не так воняло.
Willow. What was that goal said? Willows are especially dangerous. Good thing they're out of maple and rhododendron. И нафига они мне нужны? Наверное, уже можно выключить. Ну, все, хотя бы свежо теперь, ребят. Так, а если без инвертора, кстати, запустить, она в обратную сторону дуть будет или как? Или мне теперь не забрать инвертор? Не забрать. Ладно. О, хочешь освежитель, Игун? The stink is authentic. You have to give him that. Не хочешь. He seems А, мы ему еды найти хотели, точняк. Хочешь бананов, мужик? my brother. Yes, but you're not in a game. Are you still hungry? Yes. Do you have a... Now, that begging is... But I'm... No. The first... А, то... Нафига я с ним разговариваю, надо просто отдать ему бананы. You Лови look бананы. hungry. I am. You don't happen to have anything edible on you? Nothing suitable. No. But I don't care what it is. I could eat anything. No. Wrong. What do you mean, wrong? You can't eat just anything. Bums eat shoes. What? Shoes. Everyone knows that. Чё? Значит, мне для этого ботинок? О, как же это офигительно все логично. Так, мне и там со освежителями воздуха делать ничего не надо. Может, их рыбаку банально предложить, я не знаю. Let me suggest a trade. No, I got it. X. Понятно. Может, в лотомат их запихнуть? И вообще, давайте-ка я еще один банан выпрямлю. Ну, на всякий случай. Наверняка, ведь если бы они больше не понадобились, прямые бананы, то возможности выпрямить больше бы и не было. I don't need any more equipment for that. All I have... Так, оно не работает. I don't need... Hello? Wake up! The Robopocalypse is... Nothing. Может быть, вас I would измельчить really можно? like to try out this, but that certainly doesn't mean... Алис, ты перезагружаться-то пробовал? Чтоб подгрузок не было. 9 long. Котей, хочешь освежитель What do you воздуха? Не, say? ну вдруг. Close. Ясно. Боза, хочешь освежителя? Oh no, it croaked. Ясно. Here, have an air freshener tree. And what am I supposed Кстати, to do with Алекс, that? глянь, там It's a случаем polite way of saying измени you качество don't видео, smell нет? so good. А то изменил бы и не парился. Мне тут компаньону Твича дали, так что вполне возможно, что функция-то появилась. Хотя я и не уверен. Гол, а может ты хочешь освежитель? Goal already? Я понял. Но вдруг... There's no need to. I want to whatever it. Понятно. Может, освежитель There's no сюда need кинуть? to wash my stuff. I want to board a submersible, not open a flower shop or whatever it is that you need clean stuff for. Нахрена мне эти освежители? Что я с ними Willow, what сделал? was that gold? Чё- Зачем я их взял All right, вообще? good thing they're out of maple. Я не знаю, хочешь освежитель? Замороженный человек. It doesn't make much, but maybe another one of my. What? Signs are not even.
Может вас сжечь просто? Я не знаю. Где-то должна быть здесь хоть какая-то часть логики. Why should I burn my own stuff with so much nice stuff to... Действительно. Нафига жечь свои вещи, если можно жечь не свои? Можно еще одну покрышку возьму, нет? Ouch! This isn't gonna work. Видимо, нет. А освежители Why сюда should I кинуть? with so... Тоже нет. Пророк! Хочешь освежитель воздуха? I see you are planning to haggle over your fate, but as honorable as the attempt to alter your predestined path may be, fate cannot be bribed, my friend. Да чтоб тебя. Куда же девать эти чертовы освежители воздуха? Гун, мы с тобой все уже обсуждали, да? Или наверняка новые темы появились? Почему ты не хочешь у меня, например, взять банан поесть? А, ну да, логично, бомжи ж ботинки едят, мы бы про это забыли. Yo, my bro... Более чем But логично. you're not... About Portofisco. What would you like to know? Как же я обожаю How непрогруженные do I get to the шрифты. Upper Ascension Station? You can't. The Organon has sealed off all the routes. Isn't Portofisco also an Organon settlement? It's Ладно, мы Ulysses все has это resolved this. слушали. It's all now there's and they say who knows then all Yeah, more... Ничего нового. Isn't Porta... it's now and they then Yeah, more... pardon. Okay, let's change the subject. This place is some... Yes, a port of it. Yes, but so it isn't. Are you still hungry? Yes, you Bet. No. First... Okay. And sure thing. Oh, and nobody like... Пока я ему не принесу ботинок, не видать мне зонтика. Ботинок я не получу, пока... Не знаю, я пытался уже? Здорово, Ридлер. А я пытался уже рыбаку предлагать освежитель воздуха, нет? Let me suggest... No thanks, I got everything. Не хочет. А прямой банан Let me хочешь? suggest... No thanks, I got X. Да чтоб вас. Hello? Wake up! I've got... Вообще Hello? никак не просыпается, да? Goal and I definitely need... We could put it in our pen, then I could... На что кромсать, я не знаю. Бананы я выпрямил. Шреддер не знаю, куда использовать. Драгомат ни в какую не просыпается. Playing the lottery has not all you need. Глутамат мне выдает постоянно неправильные проигрышные билетики. Huh, the lotto map... Но мне нужно как-то выиграть, мне нужно забрать это торпедное снаряжение. Дед, может еще что подскажешь, док? Rufus, found any trace of that sub... I'm working on it. I'll carry... Keep me... Ничего нового, Бозо. All shipshape, mate? Actually, the correct address would be Captain. Yeah, we can talk about your promotion later. First, I've got a couple of questions. And here we are again, in the floating black market. Something's wrong here. No lights, no drunks falling into the harbor. There should be a lot more hustle and bustle here. See? No Rufus, no party. Or maybe it's because of the Organon battleships my sonar is detecting. Да не. No, I liked my version better. Да уж. So, what do we know now? No idea. The submersible scene will never find it unless you could... What about a... all is fair. Back to... But, Может обратно в убежище повстанцев зайти и... Стоп, а я могу как-нибудь... This isn't a trap. The turbine runs on... Да это понятно, что турбина на солярке работает.
Рыжую в магазин приглашал? Или она сама входит? Не, она туда вообще не входит. Единственное, что я мог с ней сделать, это она залезла через кошачью дверку и открыла мне ее, и все. Она в магазин вообще не ходит. Пригласи в магазин? Что? Уже не надо приглашать ее в магазин? Yo! But you're not. And remember, sure, and nobody. Ребята, у вас тут воняет освежитель воздуха, никто не повесил. Чё ж вы так? Освежители воздуха, ну что с ними делать, я не знаю. Я их отсюда как раз и собрал, включив турбину. Я включил турбину, воздух от того бомжа прилетел сюда. Здесь стало вонять, они завесили все освежителями. Я пришел и освежители эти собрал. Но что с ними делать, я не представляю. Willow. What was that goal said? Willows are especially dangerous. Good thing they're out of maple and rhododendron. Я даже по этой подсказке нифига не понимаю, что мне нужно делать. Давайте этим, может, предложим. Хотите освежитель воздуха, нет? Heavens, Roof, are you still in the habit of And are you still in the habit of rising from the sea? Понятно. A Янош. wise general like me has to know how to delegate, but not necessarily to such incompetent rank and file. Who's Ой, responsible может for их с this? чем-нибудь... Actually, yes, the best. Get ready for a... Don't worry, I've been... Может их как-нибудь соединить вообще? My stuff doesn't stink. It smells like honest. Oopsie. There, I just did a little more honest work. Алекс, я поздравляю, что ты знаешь. Think of something funnier. Поздравляю, что ты знаешь, что нужно сделать. Я этого не Who's знаю до сих responsible пор. for the... Actually, yes, the best. Get ready for a fire alarm that will... Don't worry, I've been saying that ever since you showed up here. А, господи, да ладно! Это жесть. How's it going? Сейчас встанем на позицию разговора. How's it going? Get lost. I wanna keep... Сейчас, наверное, где-то должен быть разговор про то, что... Про ожидания. A boot not on... I won't go... You waiting for me to... Don't make me... I'm a fisherman. I once saw Gilligan... Was that a chap? No, it... I have... Yeah, well, your feet'll rot before I... Вот. А вот теперь, наверное, надо стоять. И... Что будем делать 2 минуты? У меня есть идея. У меня есть идея. А черт, игра, наверное, You stay out of this. It's important. Oh, good grief. А, нет, смотрите, игра не паузится. Но если я... Как дела? Дела хорошо. Сейчас запущу другое приложение пока. Она будет работать, игра, нет? Told you, you're no match for the... Черт, кажется, это из-за того, что я нажал... And his mother lived alone. Айзек, замолчи. Я тебя еще не успел включить. Я из-за того, что полез в настройки... А, блин. Перезапустить надо, да? Черт. То есть... Ну да, не получится пока в Айзека поиграть пару минут. Потому что игра тогда сворачивается сразу. How's it going? I was no. I... Yeah, well, your feet'll... Да нет, я могу 2 минуты подождать, но надо же как чем-то заняться, я не знаю.
Просто так сидеть вообще не вариант. Really necessary, Rufus. You stay out of this. It's important. Oh, good grief. Я придумал. Я пока почитаю, как размножаются дельфины. Вот. За Come кошкой on, сходи. Rufus. I'm cold. Зачем? Не. Ща найду информацию по тому, как размножаются. Please, Rufus, I'm cold. Так, в период спаривания Let's go. у всех видов китообразных Let's try, наблюдается buddy. характерное половое поведение, носящее ярко выраженный ритуальный характер. Типичный ритуал ухаживания дельфинов состоит из следующих стадий. Товарищеское общение, Rufus, I'm freezing to death. преследование, перекрестное плавание, позирование, потирание генитальной части ростровом и плавниками, покусывание и копуляция. Я из этого половину не понял, но Rufus, почти как у людей. please. Сначала пообщаться, потом попреследовать, I can't bear to see her suffer. потом походить рядом. Here's your stupid boot. I hope it was worth it. Ну вот и You ботинок see, получили. goal? I won! A worn-out boot. Impressive, huh? Короче, они почти как люди спариваются. У них есть половые органы. За подробностями сами ищите информацию. But it's Так, ну у нас есть ботинок, теперь можно отличненько плыть обратно в Порто-Фиско и отдать ботинок, как тебя зовут, Гуну. На, кушай. Кушай на здоровье. something for you to eat. Really? Wow. I don't know what to say. No, not so fast. I want to suggest a trade. I'll give you the food, and you give me your umbrella. I don't know. It's the only thing I still own. Oh, num 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 num! Yummy food. Oh, Обманщик. right. Agreed. Банан-то, надеюсь, после этого отдаст. Hey, wait a minute. That's just a broken shoe. Exactly. The appropriate food for a tramp like you. What? But that's... No. Thank me later. Bon appetit. Мне его прям жалко безумно. I admit it, but it's no worse than the rest of the stuff И что мне с ним делать теперь? I'm sensing negative. Что-то говорилось насчет зонтика. Где-то в районе Хрюдама насчет маяка. Мачты. Hey, everything okay? Boring. What do we do? Don't worry, it's all part. I've got a plan. Что-то тут говорилось stand on насчет that зонтика. plateau over there for a minute. Well, why not? What could possibly be wrong with standing on an elevated platform in a thunderstorm? So you'll do it? Heavens no! How naive do you think I am? Next, you're going to put a bucket of water there for my feet. Or hand me an umbrella, Rufus. Just a moment. Naive. Bucket of water. Umbrella. You aren't planning. Alright, Wait. do Кажется, идея. Можно попробовать. Во-первых, вот так вот. This is the perfect place to Filkin's ore to be hit, but it is a Ну в смысле? Идеальное место, чтобы получить удар молнии. Встаешь сюда и получаешь удар молнии. Все логично. no time for weather. I'm here to repair. Да что вас, ну что так сложно-то все? If this is supposed to be some sort of weather Не знаю, может тебя в насос запихнуть? Ну, типа сверху закрыть, чтобы вода не капала. I want to bore whatever it. Блин, может вторая Гоул согласится на это все. Baby goal! Бери зонтик, лезь туда. I've got a plan. Can you? Of course. And now? Now, you take this umbrella. О, реально согласилась. For some reason, that's not working. Come back down for now. Okie dokie. Оки-доки. Блинский. Может быть, мне стоит каким-то образом наверх залезть и тут зонтик достать? Понятно. Ау! Ау!
I admit it. It's junk, but it's no worse than the rest of the stuff I do. Что-нибудь настолько же логичное мне надо сейчас сделать, да? Так, а если я дам в руки зонтик той гол, а то я не пробовал? Что, неужели что-то настолько же логичное? I've got a plan. Well, what could possibly next? Or Rufus, just a you want? No, I wouldn't dream of. All right, wait. Too late. Надо что-то с чем-то объединить. If this is supposed to be some sort, I'm sensing. But as long as there's still a chance that I'll. Huh? The air freshener tree smells of willow. Ah, what the heck? You should never open an umbrella in a thunderstorm. Я даже не мог себе представить просто, что это сделает, господи. You should never open. Окей. Гол возвращаем. Baby goal! I've got a А я plan. сейчас. Can you stand on that plateau over there for a minute? Of course. And now? Now, you take this umbrella. For some reason that's not working. Come back down for now. Okie dokie. Опять не сработало. Да чтоб тебя. Может самому попробовать? This is the perfect place to fill order, but it Не, сам не хочет. no time for I'm here. There's no need to wash. I want or whatever. Я не представляю, что мне делать с этим зонтиком. Теперь. Если в первой игра была по большей части еще где-то логичной, по большей части, то здесь половина игры просто типа чё? Чё происходит? Какого хрена? Я не знаю, возьми мужик зонтик. It doesn't make much sense, but maybe another. What a terrible. Стопудово с этим надо что-то делать. Ну что? Погнали, отдадим этот зонтик, я не знаю. Гун, хочешь зонтик это забрать? Обратно. Your umbrella doesn't work. Of course not. You broke it yourself. Oh yeah. Понятно. Ну что-нибудь из вас хочет этот зонтик? Heavens, Roof, are you still? Понятно. A wise general like me has to know how to delegate, but not. Понятно, тоже ничего интересного. The idea was good, but Rufus, arms were too short. Huh? Who? There's no need to. I want. There's no need. Хотите зонтик с дельфином? Мне не жалко. Now I should equip them for the submersible hunt. I can teach them now. Кстати, клевый фильм. О чем думает женщина с Мелом Гибсоном? Очень клевый. No time for weather experiments. I'm here to. Как он получил возможность слышать мысли? Током его должен долбануть. Я как понимаю, мне нужно... Да я понимаю, что это подсказка была. Мне нужно, видимо, чтобы меня долбануло током, когда у меня в руках будет этот зонтик. Наверное. И... Well then. А, да ладно, он с передатчиком вместе туда залезает? Ну да, естественно. Ау! В чем я стоял? Но мы уже обсуждали, что мне какой-то тазик нужен. Гол говорила об этом. Но где этот тазик достать, я не представляю.
Ah, Rufus. Found any trace of the... I'm working. What are we doing? The transmitters you just have... Alright. Okay. All Базу. shipshape, mate? Actually, the correct address. Yeah, we... Back... But, Точняк. Неужели мне надо взять бассейн, где мелкие эти дельфинята тусили? All shipshape. Yeah, Он first. почему-то выглядел как... ну, я не знаю, я просто, опять же, не мог подумать, что он вот бассейн маленький может забрать. Игра слишком логичная, прям ужас просто, я не знаю. Ладно, на самом деле это просто я слишком логичный для этой игры. The perfect spot for... Ну, вода же должна наполнить. The perfect spot... Может, насос включить попробовать? А, Oh, great. точняк. Only oily. Just what I... An island... Все окей, так, гол, лови. Can you... Вперед в бассейн. Again? Of course. And now? Now, you take this umbrella. Бедняжечка, мне прям жалко ее. Okay. Well then, let's do it. Что-то не так. Разве не должно... Разве в нее не должно было I громоотводнуть? repaired the transmitter. Wow, is that... Well, actually, it was... No, wait. So you can do it? Yeah, that... Everything all right? Everything's fine. I'm tingling with excitement. Believe me, you'll be even more tingly if my plan works. Oh, how nice. It'll be an electrifying experience for you. I'm so looking forward to it. Understanding will hit you like a bolt from the blue. Ты харе. What was that? That, just... What were those thunderstorm rules again? Well, never be in water during a thunderstorm. Also, never stand under a tree. Willows are especially dangerous. And finally, don't hold an open umbrella. But Even if you do all these things at once, the chances of being struck by lightning are still very small. Winning the lottery is almost more likely. water, tree, umbrella, lottery. Oh, that should be everything. Don't move. How new. Yeah. Так, может мне надо сбегать, поиграть в лотерею, пока она... Да не, господи. Она за мной идет. Сразу. Окей, Гоу, а ты сама не хочешь в лотерею поиграть? Я сказал, окей, Гоу. Обманули Google. Гола, пойдем со мной. В магазин хочешь схожу? Свожу тебя. I don't know. On we... I'll follow. Ну, пойдем. Я пойду за тобой куда угодно. Ну, пошли, пошли. Почему ты в магазин со мной не спускаешься? Телек? Final. А ты со мной в магазин пойдешь? Hey, Goal. Everything okay? Well, Здорово, Соня. I hope. Ах, черт тебя дери, не хочет опять ничего. Playing the lottery. All you... Nope! Конечно. Playing the lottery.
Удивительно. Huh. Как это получается? Так, а где зонтик-то остался? Какого черта? Как вторая Депония? Я не матерюсь. Нет, она неплоха, но логики здесь гораздо меньше, чем в первой игре. То есть, я не знаю, это такие просто адовые, трэшовые решения. Да, просто пипец как нелогично. Не знаю, я не могу быть нелогичным. Как это вообще? Гол, какого черта? Где мой зонтик? The perfect spot. Hey, Goal. Everything okay? Boring. What are we doing? Don't worry. It's all part of... Где мой зонтик, девочка? Baby goal! Hey, Goal. Everything okay? Not really. I'm afraid of thunder. I'm here. Ой, да не All боись. is well. Мой план-то как раз, чтобы тебя ударило. So much thunder in the air. Yes. How do you manage to stay so calm? Well, once you've Я stuck your просто fingers слишком into the крут. same electrical socket 3 times in a row, then you still know how you started sentences, even if you snibbly-bibbly-whoop. I have so much to learn from you. Here, wobbledy-snip. So how are we gonna get this radio mast repaired? Даже этот разговор был более логичен, I чем don't эта know игра. about that. Oh, don't take it to heart. You aren't a universal genius like me. I must be an unbelievable disappointment to you. No, I wouldn't say unbelievable. But you know what? From now on, I'll just watch everything you do very closely. Since you always know what to do, that way I'll learn very quickly. Oh, exactly. I'll try to take note of everything. Huh, super. I never would have. Так, окей. I keep getting Oh no, why are the best always plagued by bad luck? a very good question. I wish I could help you somehow. But the only thing I can think of are a couple of silly rules, and I'm sure you already... Can you Of course. Зонтик ты не посеял, надеюсь? And now? wait Ну, for it? отлично, не If посеял. my plan works, then you should. Because you'll be hit. Have you... Yeah, wait. Ну, может, теперь стоит попробовать. Then, let's do it. Ну, я уже пробовал, правда. И это нифига не работает. Почему-то. Ow. The perfect spot. А если так сделать? Понятно. The perfect spot. Осталось еще одно место, и какое же тогда? Everything all right? Everything's fine. What were those thunderstorm rules again? Well, never be in water during a thunderstorm. Also, never stand under a tree. Willows Да, are ее должно especially шарахнуть dangerous. молнией And как раз. finally, don't hold an open umbrella. But Even if you do all these things at once, the chances of being struck by lightning are still very small. Winning the lottery is almost more likely. water, tree, umbrella, lottery. Oh, that should be everything. Так, ну каким How образом... nice you are. Нет, я понял, что мне каким-то образом надо выиграть лотерею теперь. Ну как? Там какая-то... Там, видимо, какая-то система все-таки работает, я не знаю. Или просто... Если просто везение, то Руфусу никогда не выиграть. Да... Фирменная метапа. Все.
Судя по всей этой нелогичности, попробую понять, как выиграть. Я уже пробовал гол попросить, но она не хочет. All ships. Actually, Yeah, we can talk first. Back to work. but I... Любовь... Я не знаю, честно. Я слишком логичный для этой игры, я говорю. Какие у нас могут быть предложения, как можно выиграть в лотерею, учитывая данную игру? Просить помочь Гул я пытался. Она не реагирует. Кошку попросить. What do you say? Кошку тоже не аля. Давайте рыбака спросим. Не знаю, бананы туда пихать я пытался. Передатчиком что-то крутить тоже How's пытался. it going? Get lost. I want to keep on fishing. Дорогое ожерелье засверкало на деревьях. Утром посмотреть пойдешь, ожерелье не найдешь. Соня, это он мне так подсказывает Go каждый ahead. раз. Keep not till. I've had. Дорогое ожерелье засверкало на деревьях. Утром посмотреть пойдешь, ожерелье не найдешь. Красиво подсказывает очень, я согласен. Судя по всему, это что-то, что видно только ночью. Звезды? Но при чем здесь деревья и вот это все? Не знаю, возможно, я, конечно, неправильно понял. Wow. Нет, неправильно. Скорее всего. Actually, but with this coal. Oh crap! No one. Дорогое ожерелье засверкало на деревьях. Утром посмотреть пойдешь, ожерелье не найдешь. Все правильно понял, но при чем тут звезды тогда? Ребятушки, мне нужна подсказка. Дог, Бо, задавайте, у вас наверняка информация какая-то есть. Okay. All ships. Yeah, first. Back. Не, никакой информации. Гол, давай с тобой поболтаем. Hey, Goal. Everything okay? I'm cold. Even though you're so hot. Oh dear, perhaps even though I... В смысле, я же уже... Have you seen the stars? You want to look at the stars with me? Oh, Да. that is so romantic. Yeah, exactly. That's why I said it. And not because I want to erase some things from your diary in the meantime. You're sweet. On we... Oh, Я уже тыкал на нее кучу раз. Wow. The last time I could see the stars this clearly in Kuvak, I was 9. I probably shouldn't have removed the filter from the town's trash-burning generator. Фильтр с генератора снять? Now the diesel... Too bad. Here's a tank, but without tools, someone... I can't take care of it. That isn't the exhaust pipe. Я в кино на паука вряд ли пойду. No ingenious modification. Я просто в кино редко хожу, а так я бы посмотрел, конечно, да. Должно быть интересно. Я что-то не вдупляю, что насчет звезд надо сделать. Ой, да ладно, я, оказывается, могу по пустым клеточкам тоже передвигаться. Прикольно. К местной Ванге я ходил, да. Я с ним обсудил вообще все, что только можно. Ha, but I don't want to. I have. Я же у него бананы и забрал, собственно.
Когда я ничего не понимаю, ты сломал игру, что ли? Красота. Я не удивлюсь, на самом деле, если я игру сломал. Может попробовать переключить гол и стойку говорить версии о звездах? Ауч. Я не собирался выходить. Это мисклик. Верните меня обратно. Hey, Goal. Everything okay? Except for the fact that you steered. At least I didn't steer us in. But you did! And Probably. Huh. You certainly. It was pretty. On we. I hope. Переключи гол и с ней сходи в шатер. Окей. Но она не хочет. В смысле, она со мной почему-то не идет, а позвать ее можно вообще? Hey, Goal. Everything okay? Didn't you? I didn't make any promises. I actually. Угу. Много всего. Я здесь с ней не разговаривал. Janosch is having torpedo Интересно. dolphins trained in his rebel camp. Is that some sort of dirty metaphor? No, I mean that literally. Pity. Так, окейушки, что это за вонь What's that такая? funky smell? I hope it isn't you. No, I think it's coming from that guy over there. That's what I would have said in your А, case. ну ладно. Yeah, to distract suspicion away from you. Why should I? I smell fantastic. Oh, yeah? Oh yeah? It's that bum Subject over there, no closed. doubt. You coming with me to the fortune teller? He lives in the tent. A fortune teller? No way, forget it. Why should I let some random imposter tell me where I'm going? Hey, I don't believe in that. I meant. Oh. On. Hey, Gold. Хотя нет, стоп, надо последнюю тему обсудить, а потом уже переключать гол, потому что я уверен, что Really making much of an впечатлительная. effort, are you? Гол Hey, должна I'm именно saving выйти. my energy for. And what if the chap? Trust me, they're mad in the end. And it all. Ничего интересного, понятно. Cool. On. Пилик! Baby got. Hey, Gold. Everything okay? And isn't it? Yeah, if you're in. I think. You Погнали, coming with me to the предсказать себя. fortune teller? He lives in the tent. Ah, fortune teller. Wow. What are we waiting for? Last one, there's a rotten egg. Сработало. Next year already? So it is written. Что в следующем году? Because of the head. Heralds need to breathe too. Oh, there he is. Hey, what were you two talking about? Nothing. Let us begin. So, what do you want? С Руфусом что-то не так из-за того, что в шапке постоянно ходит. How do I prevent Goal from marrying Cletus? What? You aren't a couple? This is couples counseling. I only answer question relating to your partnership. Oh, yeah. Let me rephrase that. What does our future together look like? Tricky. I should ask the ball. I see. That you still have a long, difficult path before you. Удивительно. Before us? Don't you mean behind us? Are you holding the ball the right way around? I think so. At any rate, there is an arrow on the bottom. This side up, it says here. Oh, wow, Rufus. So there's still a long road ahead of us. That's great, as long as we're together. What was that about our future together again? I see. That you still have a А, long... понятно, повторение. Я думал, другое, I just can't tell. другое что скажет. Will we find Donna Goal in time? I don't understand. Let me rephrase. Will Goal and I... A good question. I see. You will undergo painful changes. Before you get together, you both must first come to terms
with yourselves. Wow. Have you ever thought about selling embroidered pillows? They would sell like hotcakes. Много диалогов, ребят. And, what are this week's lottery numbers? I don't understand what this has to do with your relationship. Let me Will we be rich? This is... Well, all right. I'll see if I can perceive anything in the ball. I see that you will be rich. Woohoo! Oh yeah, I knew it! Rich in experience, Oh. provided you survive all this. Oh, what more can one wish for? A tip on the lottery numbers, maybe? But the ball will say no more. Ah, this is all humbug. You're holding the ball upside down. I'm afraid not. Here, you... I see you are but as honorable fate. Что не так? Что я должен сделать? I want... Yeah. Let's continue. Gladly. Может, надо было его как-то перевернуть? Ну как? What will happen to Deponia? I don't understand what this... Let me Where will we grow old together? On Elysium? Well... I see... Huh? What's wrong? The ball suddenly went dark. Very strange. That must be because the ball is showing scenes that aren't suitable for youngsters. Or we're taking a romantic walk at night. In any case, it's a good sign. I'm sure of it. Ah, this is all I'm here. Какая-то тема, когда он шар вот так вот There's держит. one thing he didn't foresee, the consequences of wearing hats. Стопудово что-то можно сделать, пока он вот так вот держит. На что? She actually seems to believe this crap. I want to know what happens next. Приятного аппетита, Сань. Алекс, ты не вовремя Where написал. have you dragged me to this time? And who's that with the pipe? That's the seer. Seer? Him, actually. Oh, I sense a new aura. And you're Ну-ка. about to sense a whole lot of pain. I'm not interested in listening to some esoteric hippy-dippy nonsense. It's more like couples counseling. Like what? Come on, it'll be fun. And I was about to ask a new question. What was that about our future together again? I see that you still have a... Гол. Ваши комментарии. This is humbug. Понял. Let's get out of here. No, just Погоди. what was that about our sunset years? I don't know. The ball suddenly went dark. This has never happened before. Мне понравилось, как Руфус сказал это на английском. Не насчет нашей старости. To drive me crazy.
May I slap him? Yeah, that would be fun. But, hold off on that for a sec. Он по-английски сказал не насчет нашей старости, а насчет наших годов заката, если переводить дословно. This is all hum. My word. If I had been forced to listen to... Come see me again. But take you. I see. But... То есть я его все-таки, видимо, вывел из себя. Так, ладно. Учитывая, что эта задача такая же из разряда рутины, я, наверное, все-таки посмотрю, как надо сделать тут. Ну, типа... Подсказочку гляну. Так, как у нас там играет, называется House on Deponia. Chaos on Deponia. Задира, идите следом, задайте пророку какой-нибудь нейтральный вопрос из списка, переформулируйте, спросите пророка, в ответ поведать что-то туманное, обвините его в жульничестве, пророк повернется и застынет, а вы сможете открыть инвентарь, переключить гол на Задиру. Третьим вопросом должен быть вопрос о лотерее. Понятно. То есть, все-таки моя задача, как я немножко неправильно подумал, моя задача не взбесить пророка или взбесить гол, ну, точнее как, моя задача именно взбесить гол, да, но последним вопросом вопрос должен быть про лотерею. То есть, про это я не подумал. Бла-бла-бла, идем. Только пришли к нему, ты жульничаешь. Huh? This time... And here comes... Так, ла-ла-ла-ла-ла. Вопрос для того, чтобы позлиться. How can... What? I must... This is how... Let's get... Вопрос насчет совместного будущего, чтобы позлиться. That you still have a... This guy... May I slap him? But, hold on. Так, и третий вопрос про лотерею. Oh, you will be rich. Единственное, что я понял по подсказкам, то, что я сейчас смотрел, это то, что конец игры оказывается уже близко. That's enough. I can't take any more of this. What? How about now? We will Нормально у него там хрустит. Numbers. Otherwise, I'll tell you what I can read from entrails. Oh, wait a moment. I haven't said everything yet. The ball isn't telling me the numbers, but it says they are written in the stars. That is bound to help you. Please, don't hit me. Huh. If this tip doesn't pay off, you'll be seeing stars. I promise you that. Окей. Кстати, ребятушки, все-таки интересно, на тему появилась ли возможность менять качество стрима. Опс, не туда. То мне новый статус на Твиче дали, а возможность менять качество появилась или нет. Так, а с кем из вас про звезды разговаривать? Hey, Goal. Except, At least... But you did... And... You said it was pretty... Понятно, это вообще разговаривать не хочет особо. Значит, нужно с малышкой болтать. Возможность... Ну, в смысле? Ну, какого черта? Странненько.
Очень странненько. Так, ладно. Бла-бла-бла. Наверное, мне голд не нужна для этого, да? The guru said the lottery numbers were in the stars. I wonder what he meant by that. Действительно, что бы он имел? Maybe he meant that. Guru was right after all. 4, 8, 15, 16. Now I'm almost sorry about what I scribbled on his diploma in the anteroom. Guru was right. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Now I'm almost sorry about what I scribbled on his diploma in the anteroom. Четыре, 8, 15, 16, 23, 42. Playing the only with. Ну блин, я думал, мне действительно придется числа вписывать. Так. Playing the lottery has nothing to do with luck, only with threatening a seer with physical violence. Да, боевой переключатель, блин, это прекрасно. Я бы с радостью. Hey you! I want to pick up my winnings. С радостью бы так же сделал. В смысле, имел бы такую штуку. Это было бы просто прекрасно. Так, а у меня еще билетик с собой остался? Выигрышный. Клево. И нафига он мне нужен? Ну ладно, потом разберемся. Дельфины! Дельфины, я к вам! Every trained sea mammal that is ready to fire torpedoes at my fleeing girlfriend, raise your fin. Даже одеваются сами, обалдеть, посмотрите-ка. Красота. Так, надо, наверное, эту штуку все-таки выключить. А то она банально шумит. Блин, и где мне теперь дельфинов искать? Куда они теперь делись? Здесь? Нет. Здесь тоже нет. И здесь нет. Наверное, надо все-таки, чтобы гол долбануло молнией. Попробовать. Не знаю, сработало оно теперь, нет. Ну, получится ли на данный момент. Everything all right? Everything's fine. Все прекрасно. Yeah. Well. Ожидаемо. Ау! Не знаю, может вот так вот сделать? I don't need luck. I can rely That won't do any. I'm sensing. I don't need luck. I can rely. There's no need to. I want or whatever. Everything. What were those thunderstorm rules again? Я понимаю, что я близок к решению, только это ничего не меняется. Потому что я не знаю, что мне надо делать. Never stand under a tree. Willows are especially dangerous. And finally, don't hold an open umbrella. But even if you do all these things at once, the chances of being struck by lightning are still very small. Winning the lottery is almost more likely. Water? Oh, Гол не помешает немного удачи, я понял. Везде ей этот приз понапихала, а ей отдать не допер. Wow, we won the lottery! What were the odds? About as high as being struck by lightning. So lucky. It's hard to believe. Блин, мне ее жалко, ее сейчас молнией долбанет, если все сработает.
That worked really well. What worked well? Aren't you even paying attention while I risk my life here? Sorry, I must have blinked for a second. Бедняжка. Ладно, побежали обратно. Док, чё какао? Каково? I'm working. Понятно. И что теперь делать? The torpedo dolphins are ready, and I know the position of the submersible. Ага. So that's it then. Оки-доки. Только мужика спасти хотел. Вперед! Let the hunt begin! I just have to send a single dolphin to the grid square where the submersible is, and then... Хотя бы одного в квадрат с субмариной? А если я всех туда отправлю? Я понял, не все так просто. Ой, не туда повернул, ну ладно. Ну, не так-то сложно, честно говоря. Чё? Какого чёрта? Чё? Блин, это нечестно. Куда мне теперь ее загонять? Хотя ладно, есть идея. Вот сюда попробую ее запилить. Ну-ка.
Чё-то как-то я, блин, совсем сложно все. А, он теперь еще и двигаться отказывается с лота, да? Да вообще-то задачка, может, и не сложная. Я кучу городов, наверное, пропустил, но да фиг с ним. Главное, что в итоге мы это все сделали. What? No, damn it! А ты чё думала? От Руфуса так просто не уйти. Do you think the fact that I used torpedoes to cause a part of her to capsize might negatively affect my chances with gold? Normally one would assume that, yes. After all, half of her is a third of your girlfriend, or whatever you might call your relationship. We probably need to invent a new term for it. A dramedy of errors. Неплохое название. Still waters are just scared to call attention to themselves. I'm not jumping in there without equipment. I hate picking glass splinters out of my hair. That spoiled my last 3 trips to the That's a scare gun. В смысле, одеться не хочешь, да? As an Лады. experienced sailor, of course I know the importance of these navigation lights. They stand for port and starboard, and for all the other diseases you can catch if you don't brush your teeth properly. A lousy candle? With this Stone Age equipment, I ought to be glad the others don't have to row. Мне подсказывает, что на самом деле где-то в подвалах сидят куча гномов и гребут. Finally going to swab the deck. Of course not. Or do the laundry.
Then are you going to what? Give it a... Why can't you just let me go on believing that this water tap actually has a practical use? Sorry. Так, окей. А если я его It's заварю? good to know there's Ну, water here. типа... Once lit, those things could... No matter where... Понятно. That fishing pole must take a real... Вот так, может? Ну, это было It несложно. fits. Для чего звонок нужен в итоге? This will be fun. What is it? It was supposed to be a doorbell prank. Oh, how funny. And what happens next? Well, actually, that was the whole thing. Terrific! You did that really well. Кажется, кому-то отбили нос. Ну да ладно. That's a fishing Close. It's a dive. Oh, yeah? Then why did I catch a baby orca with it a little while ago? Because you're an incurable troublemaker. Then stop trying to cure me all the time. Do I see the first gray hairs in his beard? I could have sworn Oh, they were there стареет. last week. Hey, bozo! Together again at last. Raiding the 7 seas, just like in the old days. Well, we only met a few days ago. But I already know that all attempts to interrupt you Пока-пока, Алекс, давай. are futile. So I'll just keep talking like nothing happened and hope you get over it sooner or later. Я пока подумаю, что будет Good old после этой игры, bozo. когда сейчас You закончим. really haven't changed one bit. Yeah, so far so good. But how can I get in there? Have you tried the hatch? Yes. Чё, but maybe I should блин, try the логично. switch. Let me try. All right, I better. Что за кастрюлька? Не знаю. The stew was... That wasn't stew. That was... Huh? Well, there's just some residue. Really? What happened to the sealant I mixed in there? Oh, don't be so... I've eaten wood. Так, окей, может мне есть какой-то смысл растопить свечу, The pot попробовать? is still hot. Maybe hot enough to light the I mean, melt. И что мне это даст? Now I Кастрюлька с actually have a воском. pot full. I have always dreamed. And now that it's here, I feel somehow restrained. Это каким-то образом, видимо, воск оттуда будет достать. Док, может подскажешь, что интересненького? Everything is ready. As soon as we have the 3rd cartridge in our hands, the operation can begin. Splendid. Почему никого не волнует, почему Док все это время сидит в трубе? Ну ладно. Давайте все-таки попробуем залезть в этот люк. Остальное я все-таки вроде уже потыкал. Все, что можно. This hatch is the only thing between me and Goal's 3rd cartridge. Dang. Closed. Too close. I'll find another way. Ладно. Прыгаем в костюм. What are you planning to do? I'm going down there now. Maybe there's a back door. In a submersible? Sounds rather illogical. Yeah. Ну, but нелогично, as I'm но sure в этой you игре know, так оно не the работает. laws of logic have no effect underwater. No, that's not true. Now stop this underwater claptrap and just lower me down, okay? All right. It's your neck. И что у нас есть? Кнопка, шланг и шланг. Ладно. Злые дельфины мимо проплыли. Так, я, видимо, не могу пользоваться здесь своим инвентарем, то есть шланги мне, видимо, ни к чему не сдались пока. Ну что, я из них и сделаю один большой шланг? Как бы это было логично. Вот, теперь... I'm not jumping in. I hate that spoiled. Это надо подключить к костюму. Now Ага. there's no room for me. Now there's no...
В смысле? Okay, I have a plan. Are you sure the word plan means what you think it does? From what I've seen, it could just as well mean hangover, epileptic fit, or pebble in your shoe. Just trust me, the Dolphins absolutely want a target. Presenting Ray Coulson, the, in the broadest Кто такой Рэй term, Крутсон, human интересно? target. I take back everything I ever said about you, because you scare me. Now there's no room for me. Huh, nothing. Why? Hey, Bo. Hey, what's up? The hatch won't open. That's not good. I thought you were the great expert when it comes to boarding ships. Oh, look at me. I'm a pirate. I have a bushy beard. And everyone's scared of me. Do I really sound like that when I talk? No, right now, you sound more like, me. I'm a useless walrus. I have a bushy beard, but my flippers are too clumsy to hold a comb. Maybe I ought to comb my beard. It's been a while. Looks like the Dolphins don't like me. How odd. They're usually such peaceful animals. Обычно они ведут себя дружелюбно. Окей, что мне тогда сделать? Oh, I better take. Now there's no room. That idea's not. It's Bozo's pot. It's Bozo's pot. This hat. Надо что-то с Голу сделать, наверняка. Everything okay? And how? This is all so exciting. It's almost a pity that it will soon be over. All we have to do is get the hatch open, and then Doc can put you back together. I'm afraid Lady Gull won't make it that easy for us. Oh, don't worry. Once I turn on the charm, oh yeah, she'll give in. Oh, Rufus, I don't know. Trust me, it'll be Have you got tape? Yeah. Gold doesn't need. Гол воск не нужно, Доку. I've got some wax for you. Thanks. I don't need it. But you could stand to lose some weight. Waxing and waning and all that stuff. That's the moon you're talking about. And waxing actually means growing. Oh, Лысый, как настоящий stop ученый. waxing philosophical. Ладно. Гол, давайте попробуем переключить. Finally. Next time, you might want to tell me when you're going to switch my mind. I'll try to remember that. Everything okay? Can't I do anything? This inactivity makes me nervous. Not necessary. It's as good as done. All we have to do is get the hatch open, and then Doc can put you back together. You underestimate Lady Gull. Хочешь воска, Гол? Понятно. Yes? Hello? Oh man. I must definitely do that again right away. Понятно. Стоп. That's a scare gull. Wow. Hey, I'm not paying you. Actually. Which include... Наверное, воск в шлем налить? Не знаю, в костюм? It's Bozo's Кран? На люк? И что ты с ним делать будешь? I don't need my brain power is already... Я не знаю, Боза отдать его? I'm gonna have to call out the big gun, hedge clippers, or a flame. I better keep this stuff. There seems to be a thief. It's Bozo's pot. Hey! Hey, what's up? What can I... No idea. You really seem to have it. Let me try something. All right, I better take. Я ничего не понимаю. How's it look? Everything is ready. As soon as we have the third card... Splendid.
Радар единственное, с How чем я could the еще не dolphin контактировал. somewhere else? Hey, I said somewhere else. Darn it. They can't be remote controlled anymore. I've used up all my moves. Baby goal! Yeah, you don't always have to do that. I know, but it's so much fun. Have you got the hatch open? I'm working on it. Take your time. I always enjoy watching you do your stuff. It's like watching a blind knife thrower at work. Yeah, I'm pretty cool. Что же мы еще не сделали? Блин, я же уже все посмотрел. Ну, разве что остается... Now I've got it. Шутки What шутить. is it? It was supposed to be a doorbell. Oh, how terrific! You did. Нет. Now there's no room for... That's a scare gun. Wow, Hey, actually. which includes... Блин, я не знаю. Уже все перепробовали. Once again, we're feeling... What is it? Guess. Doorbell prank? Oh, you get me every time. How do you do that? Че там какой-то уже недовольный этим приколом? Once again, we're... What is it? Doorbell... Oh, you get. How do you? Но учитывая, что это единственное действие, которое у нас осталось сделать, может, я попробую побесить бесячую гол. Finally. А то у нас что-то как-то вариантов совсем не осталось. Все перепробовано, все сделано. Что-то новенькое. Rufus, was that you? Rufus! Blasted idiot. Next time, I'll toss him overboard. Кажется, что-то сейчас будет. Once again, we're feeling... What? Ага. Why don't you just cut off the bell? Because I am planning to cut something entirely different off Ну of окей, the mature окей. idiot. Не зря игрался. И что у нас теперь That is есть? by far the most attractive dent I have ever seen. Блин, даже... Так что ли? Yep, that's the perfect subject for a waxing Крутота. or a larger-than-life statue Самое- at the entrance to the harbor. Самая нелогичная игра, которую я когда-либо видел, серьезно. Так, а теперь, наверное, тебя в шлем убираем, да? Time for my stunt double, Ray Coulson. Now there's no room. Hey, Hey, what's up? Опускай его. can you please help me lower the dummy? Sure. Do you think they're taking the bait? It's worth a try. Those critters really appear to hate me. Yes, but why? It might have something to do with the fact that you transformed their children into canned fish. But that's not true. Oh, I see. You merely helped them jump into the kitchen, where all of a sudden a few cans of tuna appeared, right? Perhaps Janosch's mom had to make a little room on her shelf for the aquarium. For the aquarium. Exactly, because Маленькие I would дельфинята сами на never- кухню прыгали, я их не заставлял. Whoa! No matter what you did, they are really pissed off. О, да. Are you ready for another dive? All right. It's your neck. Хороши дельфинята. Аж в узел завязали. Так, ладно, ну, наверное, теперь-то будет что-то все открыто. Ага. Теперь у нас есть какой-то люк. Uh-oh.
in the lurch, on the verge of the perch. The search for the submerge was brought to a halt. They stopped Donna Goldspins with torpedo dolphins, and finally Hoaglands I cannot exalt. How externingly aced he was dragged to the base. Now the bell for the last round was about to chime. A showdown was imminent, and if not, I apprehend the chorus guys will have to work overtime. Some will work overtime. Это была самая прекрасная песня, которую я слышал. Особенно ребятам из хора она понравилась, я уверен. Rufus, just where have you been? Все в порядке, да? Forced to submerge for a while. You picked a great time for that. While you were out snorkeling, we were kidnapped by Donna Gold in a surprise attack. I can't leave you alone, not even for a moment. She took Gold with her, as well as the remotes and the cartridges. Nonsense. I've got them right here. Oh crap. There must be a hole in my coat. I keep losing stuff. This time you lost more than usual. Cletus was here. He took both Golds with him. They're planning to travel to Portofisco in Argus's cruiser. Argus is here too? Well, his cruiser is moored alongside that blast tower over there. Criminy! The blast tower! The rebel attack has already started. But that's suicide. You're right. They're completely lost without me. Oh, Rufus, you really don't know when it's time to give up. Of course I know that. And it starts with N, right? A decommissioned matter transport. Телепортеры грузов, серьезно? Only the rotating razor blades are missing. So how do they get the molecules apart? The stupid creature has occupied the matter transporter. But since I've studied the technical literature, I'm not afraid of genetic fusion. A toast to Captain Cockroach. Сопротивление здесь. Ё-моё. Ага, я понял, как оно работает. Genetic fusion is irreversible. You gotta be kidding. Я понял, как оно работает, окей. Ow! Ooh, here's a hatch. I mean... Почему тут дверь не открывается, когда я телепортируюсь, я не понимаю. Ну ладно, черт с ним. Well, how are things at the front? Rufus, at last! Grab a weapon and help us! We are hopelessly outnumbered. No. If I get involved, I'll just expose your incompetence. But... You can do it. And I'm not saying that because there is any hope, but to motivate you. That's what you call leadership. Without the loving care of their wise leaders, their own... Ага, все-таки я могу подниматься. Without the loving care of their wise, it's their own fault. То есть с Тони так просто не поболтать. Ну ладно, я не против. То есть я 2 телепорта теперь освободил, получается.
Если там люк, что мне надо с ним сделать? Так, окей, ладно, попробуем давайте прыгнуть в этот телепорт без всяких превращалок. Сейчас утконоса перенесет тут. Ну, в смысле? Вот это, что ли, телепорт? Как все сложно-то, ёшкин кот. Мне надо вот в правый телепорт каким-то образом попасть... Get out. Now! What? Get out. Ah! Ow! Лягушка... Муха не перемещается. Get out. Я запутался нафиг. Не, у меня есть, конечно, примерное представление, что я должен делать, но это все, что у меня есть. Я должен оказаться в правом телепорте в форме человека. Чтобы мне оказаться в форме человека, мне нужно зайти, чтобы вот этот телепорт был пустой перед отправлением. Get out. Сейчас в нем утконос должен быть. Да. Ну-ка. Чтоб тебя. Если я сюда в форме лягушки прилечу, я тоже вряд ли что-то смогу сделать, да, получается?
Get out. Now. Нет. Черт. Well, how did... Real fast, not fully where I am your pain. Frog? А, да ладно, так можно было. Офигеть, а я-то думал. Честно говоря, я все это время сидел по тексту, читал, пытался понять, что надо сделать на самом деле. В итоге сделал без всякого текста. Пытаясь разобраться, что надо делать, догадался сам. Случайно. At last, I was on the verge of leaving without you. You know what they say about the organon. That they resulted from an early attempt to cross human DNA with soya flour? That we always stick to our schedules. Ah, you have your mother's sense of humor. We would have been here sooner if half the tower weren't cordoned off due to fighting. Do you often have armed riffraff hanging out in your facilities? This ridiculous peasant uprising should be of no concern to you. Still, it seems odd that the Deponians are revolting at this very moment. Do you know anything about it? It's Rufus. He's trying to stop me. Rufus, persistent little fellow. He's an idiot. You underestimate him. That's you tell him. He's only half as stupid as he looks. Double that, and you might have a point. He just doesn't know when the time has come for him to quit. Speaking of time, are you ready now? Just a moment. I left my bag inside. Get on with it. We will cast off as soon as the engines are warm, with your bag or without. Кажется, время переодеться в Клитуса, когда он пойдет за сумкой. Argus will set out any moment now. I don't have much time. Cletus! Here. Huh? Cletus? What's he doing? Bomb controls. La la la. Could he be fiddling with the bomb controls? I'm fiddling with the bomb controls. La la la. Спасибо за подсказку, конечно. Looks like. This is just what it looks like. I'm really messing with the boo, with the bee, with the bar, with the bow, with the bomb controls. That. Oh, Rufus got. But wait, that traitor! He's actually fiddling with the bomb controls. I've got to stop it. Какие у нас есть варианты? О, у нас есть пульт. No picture, no sound. Hey, there's Donna's remote and the two other cartridges. I'll insert one of them. Unfortunately, Goal's remote is missing. She must still have it on her. Интересно, что за картриджи The здесь? cartridges have really suffered, but not as much as Cletus will. I'm not letting go of this. It's the only trump I have. No picture, no sound.
Окей, если этот картридж... No picture, no sound. Rufus, what are you doing here? You missed me, I know. But now's not the time for our big reunification foo-for-ah. Our what? Cletus is next door where the bomb controls are. And obviously not here to beat some sense into you. Good heavens, where is Spunky Girl when you need her? Deactivated by your wonderful fiancé, who, as we speak, is about to... To take me to Elysium, I know. Взорвать грёбаную Депонию! But stalking me isn't going to change a thing. Your path just Они просто забрать тебя на Элизиум. Perhaps that is the right path for Spunky Girl, but it is not mine. Now listen to me, will you? Why should I? You're not listening to me either. I'm going with Cletus. You should be glad I'm not setting the organon on you. You have exactly 3 seconds to get out of here. That is my parting gift to you. But goal! 1, Сурово. 2... Cletus is only taking advantage of you, and when you look down on my burning cadaver, you're really gonna regret some of the things you just said. There. So there. And now? Да. Пульт управления, Клитос, Клитос, Клитос. А, дверь. There. Darn! Now how am I supposed to bravely clobber him from behind? Храбро That продобраться traitor! сзади. He's actually fiddling with the bomb controls. I've got to stop him. I better not let him notice me. Not yet. If he... I'd die, and nobody on Deponia would survive to mourn me. I better not let him know. Not yet. Может, еще что в сумке есть? Unfortunately, must still... Ладно, может попробовать вот так вот? Better stay out of that. My mission is to take care of Cletus. Ну так как раз. Apparently, you can only switch the content. Содержимое импланта Донны. Но, блин, оно не работает. Не так, не так. Может, еще что в сумке есть? Unfortunately, Goal's remote is missing. She must still have it on her. Я вообще не представляю, что делать. Может, он на Клитусе сработает I внезапно. definitely need better ammo to prevent his departure. I definitely need better ammo to prevent his departure. Better not. She would just alert the org. How can I get her to listen to me? А если вот так? Какой из них кто, я не помню. Ну ладно. Better not. She would just alert. How can I get her? Better not. She would. How can I? Goal? Donna. Apparently nobody's home. No wonder. The. Apparently you could. Тем временем у нас перерыв. Но я думаю, что надо бы уже закончить игру, честно говоря. Cletus just left her lot. Unfortunately, Goal's remote is missing. She must still have it on her. No picture. Better not. She would just... How can I get her to... Я не понимаю.
Поднимитесь по лестнице и послушайте разговор Гол Клитуса Аргуса. Послушали? Пройдите направо в комнату управления бомбой. Зашли. Поднимитесь к безжизненной Доне и возьмите из сумки рядом с ней пульт и картриджи, один из которых Руфус сразу вставит в пульт. Синий картридж — это малышка, зеленый — это задира. Идите в проход слева от Донны и поговорите с леди Гоул. У вас в инвентаре должен быть пульт с картриджем задиры и отдельный картридж малышки. Я что, типа запоролся, сходив туда? С неправильным картриджем. Что-то я ничего не понимаю. Так, окей. She's still total. Я не знаю. My mission. Твое дело разобраться с Клитусом. I definitely need. Стоп, до меня дошло! У нее же, наверное, вообще сейчас картриджа нету никакого. Господи. Oh, I'm really getting tired of this stupid implant. Are you okay? More or less. Can I have a summary? Okay. We're in Argus's bomb control tower. I think that Cletus intends to trigger the detonation. Why, that's slimy. And where is Donegal? Actually, you are now Donna Goal. Ew. Yeah, Lady Goal has got your body, and she's on the balcony outside. She still thinks that everything's fine with Cletus. Perhaps you can talk to her. Maybe she'll listen to herself. I most certainly will. Luckily, I know how to talk to recalcitrant women. I learned that from you. Well, she obviously had a brilliant teacher. If her people skills are only half as good as mine, then... maybe I should follow her, just to make sure. Don't you even notice how little sense you're making? But I damn well saw it! Refrain from cursing, please. I hate it when you do that. You're hardly going to change my mind by using expletives on me. So what about using my fists on you? Ha! How typical. Whenever you run out of arguments, you will to violence, also known as dyslexia of the soul. Let me show you how I spell knuckle sandwich. Perhaps with an S, as in stepladder. Ladies! There are peaceful ways of settling your differences, like a round of mud wrestling or something. Rufus! Например, переключить Леди Голу на малышку. You really stop at nothing, don't you? Well, I'm doing it my way. Your path just leads you from one disaster to the next. Perhaps that is the right path for Spunky Goal, but it is not mine. It's okay, Rufus. No need for you to help me out. This is just between me and me. You go take care of Cletus. Сейчас будет драка? It's a bigger problem now. Oh, right. Almost forgot about him. So, where was I? In a manure pit, judging by the smell. What? Whoa. I suppose they really should discuss that among themselves. How can you carry on such extended conversations with yourself? I find that a bit disturbing. But back to more pressing issues. I must stop Cletus before he... Huh? Cletus? But... Только заметил? Where did he go? Какой внимательный парень, однако. Now it's my turn. Смогу ли я что-то включить здесь? Let's undo the mess that Creep has caused here. That shouldn't be too complicated. After all, he managed to do it. Сейчас я случайно... What is this now? A countdown? No. Stop! Офигенно неожидаемо. That was a close one. But if that was the countdown, then what was Cletus doing here? Something fishy's going on here. Hey! Cletus, what are you doing? Open up, you coward! Why should I? So that you can go ahead and mess up my plans again, loser? Well, Кажется, it это looks был like I хитрый план, и already я в него did. попался. At least you didn't manage to trigger the bomb. So,
who's the loser now, huh? You, of course, as always. You see, I never meant to trigger the bomb. But I saw you fiddling with... I was trying to Я так и думал. sabotage the explosion, for crying Чё? out loud. Ulysses' plan was sheer lunacy. I blocked the suspension clamps. The Organon are not going to detonate the bomb with it like that. There would be little damage to the planet. It would only destroy the bomb tower. And by the time they find the fault, the Council of Elders will be aware of the existence of the Deponians. You should thank me. I saved your people. And you too, alas, for now. Don't make me laugh. The Deponians mean nothing to you. Or to you, but at least I'm not afraid of admitting that. All I care about is gold. For some reason, she is hell-bent on giving Deponia a fair chance of survival. And you know me, I would gladly sacrifice the world just to make a lady smile. The Elders will probably blow the place up anyway. I actually even hope so. But by then, it will no longer be my responsibility. And let's be honest, you wouldn't have done more than that for your people, would you? So why would you make me a worse match for gold? And given that, what could possibly prevent me from taking her to Elysium? No cunning plans today? Go ahead and stop me. Go ahead, give it maybe the rats. Hey, you moron. What are you doing? I'm switching the countdown. It's a little shorter this time. Are you out of your mind? Shut that off this instant! Happy to oblige. Is this the switch? Oopsie. I can be such a klutz sometimes. I wish there was somebody in here who knows his way around this stuff. Too bad you already have to leave. You rotten chunk of sewer slime! What have you done this time? Let me see. Perhaps I can bypass the controls. You had better pray that this works. That traitor! What are you doing? Ow! Все друг с другом дерутся. Кайф. She's really dishing it out! Funky goal! What? Wait! Leave her alone! Lady Goal still has her remote! So what? Grab the remote! No! Hey! Got it! Now what? Нажми его теперь, господи. Press it! Press the remote! No, you... Flutterbacks? Go for the eyes! Теперь, наверное, вернуть надо, нет? Say something! Got it! Mistake! Неужели я лоханулся? Nice try, dirtball. One could Или сейчас окажется, что Гол пришла в себя. I suppose I should kill you now, but I'm beginning to feel И она меня спасет. Who knows how I would behave if I'd been born in a landfill, without any hope for a better life, without any hope. I would love to do you a favor and put an end to your useless existence. К слову, управления у меня You нет. will never give up on your own. Just a little well-aimed kick.
too bad that isn't possible, because you've got something that belongs to me. I won't. Couldn't we discuss that after you help me up? That's Donna in Gold's body! She must be totally confused. Well, even totally-er. Come on, help me up! You are in no position. Give me the remote, and maybe I'll listen to you. I'm not letting go of this anytime soon. It's the only trump I have. I'm not letting go of. It's the only. Это пульт от Донны, так что. You win. Here. Nice try. Бери его. I'm not interested in those rebellious aspects of gold. I meant the other remote. I'm not letting go of this. It's the only trump I have. Я не могу их? I'm not letting go of this. It's the only trump I have. А, окей. For the last time, will you give me that accursed remote? I know! You need the ascension codes, don't you? What are you getting at, smart-ass? You know exactly what I want. This isn't about goal, is it? Quit wasting my time, you freak! Hand me that remote this instant, or we're all going to be blown to Kingdom Come! The bomb is ticking! Oopsie daisy! No! You crack-brained numbnut! Goal! Oh, that was just wow! Well done! Yes, looks like it. I just didn't want to believe it. But you were obviously right about him all along. Why did he do that? Doesn't matter now. Help me up. Yes, of course. But first, I need to apologize. I have wronged you. I just thought that... I thought you were lying. Может, сначала поможешь, потом поболтаем. Very beginning, not him. Triggering the bomb sequence behind my back. Unbelievable. I could never be with such a liar. And still, that's what's happened. No, Cletus is the liar, right? Well... What is that supposed to mean? Is there something else you want to tell me? Я не могу тебе врать. There is one thing. What? Well, I must know everything. I know the timing could be better, but I can only trust you again if you tell me everything, and I want to trust you. Well, There is something. Out with it. How can I put this? Just say it. We don't have much... Cletus didn't lie to you. What are you saying? He didn't start that sequence. I did. You? Does that mean Cletus hasn't betrayed me after all? I knocked him down for no good reason. In a way, yes. But I'm telling you the truth. So that shows I'm the good guy here, right? No. It only shows that the best possible Rufus is still worse than Cletus. Goal! Goal! Don't leave me hanging! I told you everything, didn't I? Goal! Well, Rufus, once again you managed to turn the tide against yourself at the last moment. As I said before, you don't even want to win. At least not by cheating, right? You played pretty well so far, but eventually the cards must always be laid on the table. I've got 2 queens, and you? Are we playing rummy now? Looks like you screwed up once again, Rufus. Or do you have a trump left up your sleeve that I'm not aware of? Я наши его бойцы сопротивления будут здесь с минуты на минуту. Гол этого не допустит. Ты думаешь, это игра? Да, все подряд. Нижняя строчка по-любому будет выходной. Скорее всего. Don't make me laugh. I seriously doubt that any of them are still alive. Whoever concocted this attack must be completely retarded. The whole action is so stupid. I can hardly imagine you didn't have something to do with it. Hey, okay, change the subject. Goal won't let that happen. Tell him, Goal. I'm sorry, Rufus. Me too. It must have been very difficult for you to show me your true face. You did that? I see now who you are. Very brave. But it isn't enough. Unfortunately.
You've disappointed me once too often. You heard the girls. Game over. Наверное, Донна с характером Гол была бы You ничего think так... this is a game? This is Наверное. about an entire planet full of innocent people. Oh, that's enough of your pseudo-moral nonsense. For you, this was never about the people. This was about you getting the girl. So, my friend, what is the difference between you and me? Maybe the fact that I'm not an arrogant snot? Precisely. You are the filthy underdog. The Сколько он еще outsider висеть from the сможет? underclasses. But only as long as you always lose. You can't win without becoming exactly like me. No more than you can live on Elysium without destroying Deponia. There is no scenario in which you Ну, наверняка будет сценарий один. This isn't the end, you know. Oh, I see. You're hoping for a third act. The hero Будет. dashes onto the runway, knocks on the window of the high boat. There's only one catch, Rufus. You are not a hero. You are a tragic-comic clown. And this is not a romantic comedy. This is some sort of self-reflective, independent crap in which there are no answers at the end. No happy ending. Only a good look at an ugly reflection, which then blabs the subtext as well. Chaos cannot win when the goal is order. Something like that. I've still got the other remote. You're still missing a queen for your full goal. Oh, never mind that one. You can keep her. The game is over, and the jackpot is enough. Кажется, время переключиться. Two amazing, gorgeous women. One on the left, one on the right, and me in the middle. Her purest and noblest qualities finally reunited. У меня задиры More вроде than как стоит enough сейчас, gold да? for a modest man like me. All you have is a stupid cartridge with nothing but Goal's mental and childhood troubles. That one is rude, defiant, argumentative, forever spreading chaos. Just like Rufus. Exactly. Completely useless. You do realize you're talking about me, right? What? At least I'm honest. You like that about me, don't you? Yes. Yes, you're right, of course. But it's a piece of yourself, Goal. Without it, you'll never be complete. So what? We don't give a hoot. I have the better goals and the ascension codes. We should finally crank up the countdown now. It's not like I can switch it off at this point. Thank you, Rufus. But at least the explosion will be limited to the tower itself. Say thank you, Cletus. Because I'm a gentleman, I shall give you and your rebel buddies enough time to make a hasty retreat. That's what you do best, after all. Farewell, Rufus. You weren't really a worthy opponent, but that probably would have been asking too much. No, you can't do that. Cletus, Goal belongs together. Wait, This is getting a bit exhausting. It's... Неужели упадет сейчас? Упал. They've stopped shooting. Oh, at last. Do you think we won? Actually, I'm not sure. Ouch. Rufus! Нехило так Listen упал. up, everybody! It's Rufus! Yeehaw. Janosch? You guys are alive? Of course we're alive. What did you think? We need to get out of here as fast as possible. The tower is about to explode. Then let us gather everyone together as fast as we can. Don't forget me. Goal! Not her again. Goal! You? But why aren't you with Cletus? Well, the prospect of going home was really tempting, but I would have missed an important part of myself. And Cletus? I locked him out on the gangway. Spunky Gull would surely have found a more dramatic solution, but I found myself cool enough, and Cletus blew a fuse. However, in the light of the impending explosion, he must have decided that one goal was enough for him. Speaking of which, we mustn't waste any time. But what about you? I mean, what about your third part? Aren't you gonna miss Baby Goal as well? You know, I happened to find this on my way down here.
И как нам это поможет? She is definitely going to change her mind. Just trust me. Ambassador, it is time. The tower has been evacuated. We must leave at once. All right. All right. Понятно. Кажется, мы включили Донну. Теперь он остался с Донной, а все 3 части Гоул у меня. Что-то как-то она не разлетелась. By the way, Goal, I knew you'd come back. Oh, no, you didn't. Yes, I did. I can leave again, you know. But you won't. August's plan went awry, and the end of the story. You have to admit you enjoyed it a bit. Now you saw reason, dumped your egotism, and weighed against the public benefit. Because close to the bonus, where you need cojones and platypuses and memberships to opposing underground organizations. So to unpack the bag, now it's anyway way too late to sack me. And secondly, where am I gonna stay? Huzzah, let's hope far away. И это не конец. Ну ладно, это конец игры. Это конец этой игры. Но будет 3-я часть. Все мы отлично помним, что будет 3-я часть. И даже более того, 4-я. Сейчас, если я не ошибаюсь... Да, их 4 части ныне. Что ж. Всем спасибо за просмотр. Ой, да какой встречаемся? Камон, еще 10 часов нет. Так что сейчас я включу прощальный экранчик под музычку. Послушайте, посидите. Буквально пару-тройку минут. И начнем новый стрим. Я не знаю, может быть Counter-Strike, может быть GTA, может быть Hitman. Решим. Посмотрим. Короче, скоро вернемся. Ну, а с этим стримом пока-пока. Запись на этом закончится. Пока, ребятушки.